Hola, soy Ruth. Hoy es día 53 of 100 Days of Spanish. What I do on my channel is give you un poco de español, español, that you can escuchar, que se puede escuchar y absorber. Ojalá, I hope. Hoy, my working title is sorpresa, which is surprise. Y quiero hablar de la gente. Gente is people, and I think, well, gentleman and gente might come from the same root. I often look words up on a site called Wiktionary. It gives you la historia of a word. But I haven't looked that up. Let's just assume gente, la gente, gentleman, they might come from the same place. La gente. And above all, I want to talk about la gente amable. Amable means friendly. So think amigo, amistad is friendship, amable. And they're all un grupo. Amigo, amistad, amable. Quiero hablar de la gente amable. Quiero hablar de la gente simpática. And now, un amigo, John Adam, he gave me una recomendación de ese diccionario. Se llama Turing. And then you have lots and lots of definitions. It's a nice diccionario. Por ejemplo, simpático, nice, likable. Simpático is pleasant. Simpático is congenial. Simpático is friendly, agreeable, winsome. Okay, sobre todo, above all, simpático is nice. Sí, quiero hablar de la gente simpática. And la gente generosa. Now, you often get this. Generosa is generous. You often get you always get, when it's G-E in English, you get he, because G-E in español makes a he sound. Por ejemplo, general, 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 or gente, people. We say gentlemen, but it's people. Geography is geografía. And generous is generosa. La gente generosa. See? Ayer hablaba, I was talking, hablaba del verbo conocer. Conocer is to meet or to know people. Ayer hablaba de la gente que conocí on my language exchange and places like that. So, he conocido is I have met or I have known. He conocido gente muy generosa, muy simpática y muy amable. ¿Sí? Por ejemplo, when I was living, cuando vivía en Perú, conocí un hombre que se llama Carlos. Era el jefe de mi café favorito. So I go and I get mi café con leche porque el té no era bueno. Y and Carlos hablaba, he spoke. Carlos hablaba con la gente, incluso yo, y he often had una sorpresa, un periódico inglés, an English newspaper, or some popcorn, por ejemplo. See? So I want to say gracias. Quiero decir gracias, pero quiero aumentar mi gracias. Puedo decir 1000 gracias, 1000 thank yous. And then I can say, es muy amable. You're very friendly. I'm using the usted form. I used the usted form with Señor Carlos. Es muy amable. Or if I want to say how generous,
qué generoso. Gracias, mil gracias, qué generoso. O really nice, realmente simpático. Otro ejemplo, conocí a una señora que se llama Beatriz. I met her on my language exchange. La conocí en mi language exchange, ¿sí? Y fui de vacaciones en España, ¿sí? I went, fui. That's nice, isn't it? Fui. I went, fui de vacaciones en España. And the word to meet up with is like reunite. So se reunió, she met up. Reunirse, to meet up. So in order to meet up with me, para reunirse conmigo. ¿Sí? Fui de vacaciones en España y esa señora Beatriz se reunió conmigo. ¿Sí? Pero fui de vacaciones en el sur de España y Beatriz vive en el norte de España. So she traveled nearly 1,000 kilómetros para reunirse conmigo. Gracias. Mil gracias. Es muy simpática. Qué amable. Es realmente generoso. ¿Sí? Aumenta las gracias. Ojalá, I hope, ojalá que tú tengas la oportunidad de escuchar esas palabras, that somebody says them to you. Y ojalá que tengas la oportunidad de decir mil gracias, muy amable, realmente generoso y qué simpático. How nice. ¿Sí? Mañana hablaré, I will speak, hablaré de language that can help you learn language. So it's about building, construir relaciones and construir conversaciones para aprender. So that could be really useful. Ojalá. Hasta mañana. Adiós.